The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello children, can you identify this place? Yes, this is our library, isn't it? You may be thinking, why am I standing in the library? Yes, we are going to study about classification. Our new chapter name is Why Classification. And what is the relationship between a classification and our library? Haven't you noticed the arrangement of books in a library? So children, can you say in what all ways the books may be arranged? Yes, the books are arranged according to the language, subject or topics. Isn't it? For what purpose? Yes, for an easy access to the readers as well as the librarian in a library. Now let's see how these books are arranged. Children, in our library, the books are arranged according to languages and subjects and topics. See, in Malayalam books, we can see the separate categorizations such as novels, poetry, stories and some magazines. And in English section, we can see Shakespeare works, biographies, isn't it? And novels, stories, poetry. And we can see personality development books and Hindi section. See, Hindi section. So all the books in a library are arranged in a systematic order after classifying them, isn't it? So things need to be classified in order to arrange them properly. So നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അതിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം, isn't it? And we human beings show a tendency to classify things around us. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സാധനങ്ങളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. Aren't the things in your study room and kitchen arranged according to their own times? അല്ലേ, നമ്മുടെ കിച്ചണിലാണെങ്കിലും സ്റ്റഡി റൂമിലാണെങ്കിലും ബെഡ്റൂമിലാണെങ്കിലും ഓരോരോ അതാത് സ്ഥലത്ത് വെക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ അതാത് സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? പ്രോപ്പർ പ്ലേസസിലായിരിക്കും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാം. Why we are doing so? Yes, we are arranging things in our home in such a proper manner because when we want it, we can take it easily. അല്ലേ, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലേ? In the same manner, we are also arranging these animals and plants in order to study them easily. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനിമൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടോ പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ they need to be classified in a proper way. Okay, then it will be easy to identify them and to study them. So what all the ways in which these things are classified? So നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക? യെസ്, ഷേപ്പ്, സൈസ്, കളർ,
length, use, etc. Now look at the pictures given in the figure 12.1 and understand how can we classify these organisms. So now you have observed the pictures of a dog and a cat. Can you say what all criteria can be used to classify these two organisms? Yes, they are shape, size, beauty, speed, sharp incisors and claws which can be withdrawn into the feet, then sound, isn't it? So these two animals have such features in which they can be classified. So each organisms in this universe, that is in this planet, can be classified according to their own features and their own characteristics. Understood? So what is a classification? Can you say? Yes, in science, classification means the act of grouping of organisms based on their similarities or differences. So similarities in the basis law or differences in the basis law or organism group in classification in science. Okay. And what is the importance of classification? Yes, we can identify and study an organism very easily. Now you might have understood that for any classification we need some specific criteria, isn't it? It will be easy to study about an organism if they can be classified according to suitable criteria. And if we adopt more specific criteria, the classification becomes accurate. So if we want our classification to become more accurate, we need to add some more specific criteria. So classification accurate ആയിട്ട് perfect ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ we have to adopt specific criteria. What's it? Specific criteria. Okay. Now we will go with an example to understand what are these criteria and how can we classify the organisms based on their specific criteria and characteristics. So each of the organism have some features and characteristics, and based on such characteristics how they can be classified we will understand now. Okay? Listen. So now you observe the illustration 12.1 given in your textbook and understand how these organisms are classified. So children, this is the illustration 12.1. Observe the organisms given here. Do you know all the peculiarities of the organisms shown in the illustration? This illustration il kodutittulla ee 6 organisms, 1, 2, 3, 4, 5, 6 organisms are there. Do you know all the peculiarities of these organisms? Okay, now we will analyze them one by one based on the criteria used for classification. അപ്പോൾ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay. So which are the organisms? First of all, identify these organisms. First one is a dragonfly, then spider, grasshopper, butterfly, snail and housefly. These all organisms are familiar to us, which can be seen in our surroundings, isn't it? Now we are going to classify these 6 organisms. Okay. First of all, we can arrange them according to their wing. അപ്പോൾ ഈ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ കാറ്റഗറിയാണ് അല്ലേ. ഇതിൽ ചില ഒരു ഓർഗാനിസം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻസെക്ട്സിൽ പെടുന്നതാണ്. So these all organisms have wings.
these 4 organisms, that is dragonfly, butterfly, housefly and grasshopper. These 4 organisms have wings, and these 2 organisms, that is snail and spider, these 2 don't have wings. So we can categorize them according to wings, that is those with wings and those without wings. So wings ഉള്ളതിനെയും വിങ്സ് ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസത്തിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ 4 ഓർഗാനിസംസ് ഇവിടെ വരും. These 2 organisms will come under without wings. Okay, so out of this 6 organisms, these 2 organisms are now separated. ബാക്കിയുള്ള 4 organisms വേറൊരു കാറ്റഗറി ആയി. Okay, now we are going to classify among these 4 organisms. ഇതിനെ നമ്മൾ അവിടെ നിർത്താം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോണത്. Okay, so out of these 4 organisms, can we find any similarities or differences? Yes, we can observe the number of wings. അല്ലേ, ഇനി നമുക്ക് വിങ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ 4 പേർക്കും വിങ്സ് ഉണ്ട്. ഈ വിങ്സിൽ തന്നെ എന്താണ് ഡിഫറൻസസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് out of these 4 organisms, this housefly have only 1 pair of wings. ഒരു പെയറേ ഉള്ളൂ വിങ്സ്, അല്ലേ, 2 വിങ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, that is 1 pair. And what about the other 3? Yes, they have 2 pairs of observable wings. So these dragonfly, butterfly and this grasshopper have 2 pairs of wings. കണ്ടോ, 2 പെയർ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. Okay, and what about the housefly? Housefly have only 1 pair, so it is separated, and these 3 organisms are in a separate category. ഇനി നമുക്ക് ഈ 3ലാണ്, ഈ 3 പേരിലെ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പെക്യുലിയാരിറ്റി ഓഫ് ലെഗ്സ്. സോ ഇനി അടുത്ത ഫീച്ചർ നമ്മൾ ലെഗ്സിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്. ലെഗ്സിൻ്റെ പെക്യുലിയാരിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഗ്സ് വിത്ത് ഈക്വൽ ലെങ്ത്. സോ ദീസ് 2 have equal length legs. അപ്പോൾ ഈ dragonfly and butterfly have legs with equal length. Both of them have 3 pairs of legs. 3 pairs legs ഉണ്ട്, 3ഉം equal length ആണ്. Okay, so 3 leg ഉണ്ടെങ്കിൽ 3ഉം equal length ആയിരിക്കും, 3 pairs. Okay, അപ്പോൾ total 6 legs are there in this dragonfly and butterfly. And what about this grasshopper? Legs with unequal length. So peculiarity of legs എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ 2 ആക്കി തരംതിരിക്കാം. എങ്ങനെ? legs with equal length and legs with unequal length. So this grasshopper has unequal length legs with unequal length. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിൻ്റെ ലെഗ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ. ഫോർ ഇറ്റ്സ് അഡാപ്റ്റേഷൻ. എന്തിനാണ് ഈ വലിയ ലെഗ്? അതിന് ഹോപ്പിങ്ങിനും ജമ്പിങ്ങിനും. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ജമ്പിങ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫോർ ക്യാച്ചിങ് പ്രേസ് ആൻഡ് ഫോർ വാക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിൻ്റെ ലെഗ്സിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ. സോ ദേ ഹാവ് അൺഈക്വൽ ലെങ്ത്. യു ക്യാൻ സീ വലിയ കാല്, 2 ചെറിയ കാലുകൾ ഫ്രണ്ടിലും സെൻറ്ററിലായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, then so this grasshopper also separated. ഇനി നമുക്ക് ഈ 2 എണ്ണമാണ് ഉള്ളത്, അല്ലേ, houseflyയും this dragonfly and butterfly. So this dragonfly and butterfly can again be classified into 2 according to the peculiarity of wings. So വിങ്സിൻ്റെ പെക്യുലിയാരിറ്റി ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we can observe them as transparent wings and non-transparent wings. You might have observed the wings of dragonfly, അതായത് തുമ്പിയുടെ വിങ്സ് എങ്ങനെയാണുള്ളത്? ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലേ, നല്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് വിങ്സ് ആണ് ഈ ഡ്രാഗൺഫ്ലൈൻ്റെ ഉള്ളത്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ബട്ടർഫ്ലൈ? ബട്ടർഫ്ലൈസ് വിങ്സ് ആർ നോൺ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് വിങ്സ്, കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയുള്ളതും നോൺ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റും കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു
butterfly, the wings ആണ് butterfly എന്നുള്ളത്. Okay. So this is the way in which these organisms are classified. So ഈ 6 organisms നമുക്ക് കിട്ടി. ഈ 6 organismനെ നമ്മൾ ഓരോരോ ഫീച്ചറിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ദീസ് ഫീച്ചേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് വിങ്സ്, ലെഗ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ആർ ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ കോൾഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് ഈച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഹാസ് 2 ക്ലിയർ ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഡിക്കേറ്ററിനും 2 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഇൻഡിക്കേറ്ററിനും കണ്ടോ 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ക്ലിയർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ടു ക്ലാസിഫൈ ദം. എന്നാലേ നമുക്കതിലെ ഡിഫറൻസസ് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? I hope you might have understood how the organisms are classified. This was just an example. We have took only 6 numbers of organisms, but in this planet there are billions of organisms, isn't it? But our classification, what we have done now, was easier. Why? Why this classification was done easier? Because of less number of organisms, and each organism has been classified under specific indicators. We had some indicators, and each indicator had 2 clear options. What's it? 2 clear options was there for each indicator. So നമ്മൾ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു. ആ ഓരോ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനും 2 ക്ലിയർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? So classification becomes more easier when we adopt such specific indicators. Okay, and in science we will call these indicators as taxonomic keys. So classification എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു scientific methodൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് taxonomic keys. So these are the keys for identifying certain plants and animals. So taxonomic keys are the scientific indicators used for identifying and classifying animals and plants. And one of the important taxonomic keys are dichotomous keys. Do you know what are dichotomous keys? In a dichotomous key, each indicator have 2 possibilities of selection. So നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ഇല്ലസ്ട്രേഷനിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഈച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഹാഡ് 2 ക്ലിയർ ഓപ്ഷൻസ്. So it was a dichotomous key. So dichotomous keys means each indicator will have 2 clear options, that is 2 possibilities of selection. Okay, so the most used taxonomic keys are dichotomous keys only. And one more thing, the taxonomic keys are revised continuously by adding new organism. That is, when a new organism is found in the universe, they should be classified. When we classify them, the already classified organism will have some change. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഒരു ന്യൂ ഓർഗാനിസം കൂടി വരുന്നു. They may have some similarities with them. That's why we are adding to that key. So the classification is not a stable one. ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കില്ല, എപ്പോഴും അത് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ന്യൂ ഓർഗാനിസംസ്. Every day the scientists are finding new organisms in this planet, and this classification are revising continuously. So children, today we have started the new chapter and we have discussed about the specific criteria for classification and the need of classification, the importance of classification and taxonomic keys, and we have learned to classify some organisms given in the illustration, and we have learnt what are taxonomic keys. Now we have 2 indicators below this taxonomic keys. Answer those questions.
and copy it in your file. We will discuss more on these topics in the upcoming videos. Till then, take care. Have a nice day.